In our school TVS Academy, we have one great purpose and a vision for our children. It is to develop them to become more compassionate people. Only through activities we can make children become compassionate. So recent issues like the Chennai floods, the activities done to raise the fund for the Chennai floods and the people affected for it. It's through this program called We Care, we bring compassion in our children. So children did a lot of products to sell, and by that they raised some funds. Then finally we chose this school for child to child care program. So finally they want to make a difference in the life of the children. That is point one. Here in first phase we have taken this program into two phases. Phase one to provide a lot of infrastructure facilities for the students studying in this school. Phase two we want to provide an academic program and also emotional part, how to help them in their own life. Third, we want to bring a lot of career guidance program. That's will be the plan according to the needs of the teacher and also student of this particular school. My name is Anand Vel, part of TVSA alumni. So I am heading the alumni of TVSA here, and we have taken this initiative through the school principal, and this is a joint activity from teachers, parents and alumni. So as a part of alumni, we have gathered people from all our old students and pulled out here to do a kind of Shramadhan work, which is for a painting, and we have identified the school based on the assessment that we have received from an NGO through Mr. Balram, and we have estimated that the things that have been affected by the flood reliefs, we wanted to take it as a kind of next step. We wanted to set a kind of benchmark that we expect as a TVSA students. We wanted to get that culture to be imparted to the other societies as well. So that's one of our motto. And apart from this, actually we have initiated some of the other activities of raising the toilet facilities and the thing through our teachers. And we wanted to have a kind of culture imparting for the students, where they can able to maintain this whatever we have developed. So that's our intention. அரௌண்ட் 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கூலில் வந்து இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு மொத்தம் வந்து ஒரு 10 டாய்லெட்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த 10 டாய்லெட்ஸும் அவங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது இன்னும் பெட்டராக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து கால் கழுவிக்கிறாங்க. அந்த கழுவின தண்ணி போகிறதுக்கான ஒரு வழி வந்து நம்ம பண்ணி கொடுக்கல. அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே முன்னாடியே நிற்கிது. திரும்ப டாய்லெட்டுக்குள்ளே அவங்க போகணுன்னாக்கா அந்த தண்ணி சகதி எல்லாத்தையும் மிதிச்சுட்டு தான் உள்ளே போகிறாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, நம்பர் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோவும் நம்பர் ஆஃப் டாய்லெட்ஸும் வந்து ப்ராப்பராக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ டாய்லெட்ஸ் ரேஷியோ வந்து இப்போ ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ராவாக 8 டாய்லெட் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து கால் கழுவுறதுக்கு, அந்த கழுவுன தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக போகிறதுக்கு, அப்புறம் இங்கே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த டாய்லெட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ப்ராப்ளம்
யாரோ கேட்டாங்க நீங்க போய் பார்க்கலையே, நான் சொன்னேன் இல்ல, எதுவுமே வந்து டிவிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பிக்கை அடிப்படையில தான் எல்லாமே ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ். அப்படிங்கிறப்போ வெளியால் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்கூலை பத்தி இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு, உங்க குழந்தைங்க இங்க படிக்கல, நீங்க இங்க படிக்கல, உங்களோட சொந்தக்காரங்க யாரும் வேலை பண்ணல, நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, இல்லை ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கூலை பற்றி இவ்வளோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ.